Morning خامس, how are you today? Inshallah we will start with since and for with the present perfect. طيب, before we start with the present perfect, do you remember present perfect? Now for and since we use it with the present perfect. Present perfect هو من has plus have, right, plus verb 3. أخذنا يمس خامس قبل هيك اللي هو has و have plus verb 3. Okay, now for and since هدول الكيورد for and since بنستخدمهم متى بستخدم for when we use for and when we use since. Since point in the time in the past, okay, بوقت محدد in the past or starting point أو نقطة محددة متى بدأت. Now لكن for duration of time, duration يعني وقت محدد. Okay, look at this example. I have been living in Spain since 2012. يعني صار له عايش بسبين الإسبانيا منذ 2012. Okay, هون حدد. إذا هون since تحديد duration بداية when it starts. Okay, start اللي هو بداية الفترة الزمنية بستخدم since. Okay, now I have been living in Spain for 6 years. هون أعطاني duration of time كل الوقت. إذا بتستخدمي كل الوقت أو بتحددي المدة الزمنية كلها بتحكي عنها we use for. أوكي، لكن إذا بدي أستخدم بداية أو أحدد بداية الفترة الزمنية we use since. أوكي، so for period of time, number and time word. Okay, so when we use measure of the duration something or how long it lasts. Okay, يعني كم المدة استمرت. Okay, now since starting point or a time or a date. Okay, when something started in the past and continue until now. Since it's mostly used in the present perfect and perfect progressive tenses. Okay, now I studied English. Look at this example. I studied English in Ireland for 2 years. Okay, isn't here how long it lasts? For 2 years. I will be there for around 2 months. Isn't also here around 2 months. We have been married for 10 years. إذن قد صار لهم متزوجين for 10 years. Okay, so we use for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, 6 months, 3 years, 2 centuries. Okay, now look at this example with since. He hasn't eaten since 7 o'clock. إذن هو لم يأكل منذ الساعة 7. إذن we start أو he start at 7 o'clock. انه ما اكل اشي. اذا حدد هون. اذا تحديد الفتره الزمنيه بدايه الفتره الزمنيه we use since. I have been working here since June. اذا انا صار لي عم بشتغل هون since June منذ جون. We have been married since 2002. Look at two example. خلينا نشوف differences between for and married. and عفوا since. We have been married for 10 years. إذا هون حددت أن طول الفترة الزمنية we use for. إذا for we use it for duration of time. لكن we have been married نفس الإكزامبل يا خامس. لكن هون استخدمت أنا since. We have been married since 2002. هون حددت أنا متى بدأت أو متى تزوجت. إذا بتحديد بداية الزمنية starting point. أوكي، هذا هو الفرق بين for و since بالpresent perfect. أوكي، لكن هلا إذا كمان مرة متى بستخدم for متى بستخدم since we use it this two keywords with the present perfect. Present perfect اللي هم has or have plus verb 3 as you remember أخذنا قبل هالمرة اللي هو has or have with just and yet. okay, لكن اليوم مع keyword جديدة اللي هم من for a since. When we use since when point in the time in the past or since starting point. okay, لكن for we use it when duration of time. then we said look at this line. إذا since 2012 لعند now. okay, لكن for طلع شو حدد الفترة الزمنية كلها for 6 years. okay, إذا كمان مرة. إذا since حددنا إذا since ثواني طيب إذا since استخدمناهم. look at this line. استطلعي بلش من 2012. أنا حددت إذا لما حددت إنه ما تبلش بال 2012 لحد الآن up
to now. لكن 4 إذا عديناهم 1 2 3 4 5 6 إذا قد صار هالمدة 6 years فإيش بتعبر عنها ب 4. أوكي إذا I have been living in Spain since 2012 صار له عايش بإسبانيا منذ 2012. طب قد صار له عايش بإسبانيا؟ كم المدة الزمنية؟ we use for اللي هو I have been living in Spain for 6 years. أوكي يا خامس؟ يعني درسنا اليوم كتير سهل. يلا يعطيكم ألف عافية.